So today we are going to start the new practical. So database we are going to start today. We have seen for our syllabus we have the database using Libre Office. So similarly today we are going to start with our first practical SOP 1, and for board session we have for seeing this pandemic situation we have just one practical out of the three practicals. So we are going to see the first practical SOP 1. We have completed our theory, basically each and every theory of database. So we will just see how practical it has been implemented using Libre Office. Now in the 11th standard we have seen the basic functions or basic applications of Libre Office. We have seen the Word application, we have seen the Excel application of Libre Office, we have seen the PowerPoint application into the Libre Office. So this year we are going to see the database concepts or database application, how database is created, how it is implemented using the Libre Office. Previously into the 11th standard we have seen practicals for the word based document, then PowerPoint document and Excel sheet document using the Libre Office, and this year we are going to see the database practicals. So basically we are going to create the database, we are going to modify the database using this Libre Office. Before starting with it, we will just see the question here. So the question is, create a table student with field names. Now they have specified that we have to give the name of the table as student, and the field name or attribute will be roll number, student name, class, division, city and date of birth. And for this table they have to inform that minimum 8 records we should insert it, and then we have to create a form based on employee table. Now here into the first SOP, again the SOP is divided into two parts. First of all we have to create the first table, student table, and then we have to create the employee table. So two tables into the first practical or first SOP with two different function. For student table we have to just create the table with the specified attributes they have specified, and we have to insert the records. And into the second part we have to create the employee table, and then we have to create a form. So basically two parts are there of this SOP. First we have to create one table with the name student, and we have to insert the record, and then we have to create a second table employee, and then we have to create a form. Now if you see the practical or if you see the theory, if you go to the theory, without creating a table we can't create a form. So basically if we want that our practical should work or our practical should have a form based employee table, so at that time we have to create a employee table. So for that reason each practical should have a table if we want to create a form for that particular table or practical. So if we want that our table should have a form base or should have a form, if we want that our table should design a form, so for that reason a compulsory table is necessary. After table only we can create a form. So we will start with the practical. So I have you can download any of the Libre Office from the internet. I have downloaded Libre Office with the version 7.0. You can download any version. 6.1 is there, 6.0, 6.4 is there. I have downloaded the recent one, so I'll click on this. So it will open, just a while. So 7.0 is the latest version current, which is the latest version of Libre Office, so I am using the same one.
and for the first time it takes some time for opening, so don't panic. Sometimes the application starts very frequently or very quickly, but sometimes it takes some time to open. So now the application is starting. This is the scenario how it starts. So LibreOffice, this is the logo and the document foundation. Now see how it looks. First I'll show the so here I have created first database, so it has been showing the list. If you haven't created any of the database, or if you haven't created any of the table, so at that time here no list will be displayed, only this panel will be displayed. So here, see, here they have given many of the options: open file, remote files, recent file, templates, then writer, document, calc spreadsheet, impress, presentation, drawing, math formula, and base database. So these are the different applications of the LibreOffice, and here they have given file, tool, help, different into the taskbar they have given the different functions. Now this is the basic look how it looks, or how the application runs, how the application looks like. So this is the basic thing I can say, or it is the basic look where you can see, or where a user can understand that where which function will run how. So here I have already, as I told you, I have already created the table and database, so the list is going on, and we have seen into our theory that for database into the LibreOffice we use base application. So I'll click on base application for running purpose. Now see, after I click on the base application, here database wizard screen has been invisible, and here select database, save and proceed they are giving, and here create a new database, open an existing database, connect to an existing database. So I am creating a new database for practical purpose. Now see, here do you want the wizard to register the database into the office? So yes, if you select this one, no, do not register the database. So here the database will not be registered, or it will not be saved automatically. So for automatic saving purpose, the changes purpose that you are going to do automatically, to save that changes, just click on yes, register the database for me, and after that click on the open the database for editing, because if you close this you can't edit the database. So for editing purpose you have to click on, or you have to tick on this checkbox. Now finish. As soon as I finish it, now see it will proceed. Now here where my database should store, so that location is giving to me. So new database.odb, so I'll just change my database name. So I'm just giving practical database, just for informative purpose. You can give any name, and ODB already extension has been arrived. Save as type also, it has already automatically it has been mentioned. So I'll just save it. So as soon as you save it, see what it will happen, which window will appear. So it is processing, you can see this. Now see here table, here after creating the database, now here you can see which database currently it is holding. So my base application is holding practical database.odb. currently तुम्ही कुठल्या डेटाबेस मध्ये आहात हे इथे शो केलं जातं. प्रॅक्टिकल database.odb मध्ये मी काम करणार आहे किंवा त्या डेटाबेस मध्ये चेंजेस करणार आहेत. सो हिअर द नेम ऑफ द डेटाबेस इज मेन्शन. इथे आल्यानंतर इथे तुम्हाला डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन्स दिसतात बघा. फाईल, एडिट, व्ह्यू, इन्सर्ट, टूल्स. त्याच्यानंतर ना न्यू डेटाबेससाठी, ओपन डेटाबेससाठी, सेव्ह डेटाबेससाठी ते डिफरंट ऑप्शन्स आहेत. आता टेबलवरती मी क्लिक करणार आहे. टेबलवरती ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्लिक आहे. टेबलवरती का बाय डिफॉल्ट इथे तुम्हाला डेटाबेस दिसत बघा. टेबल थ्रू डेटाबेस क्रिएट करायचं आहे, क्वेरी फायर करायची, फॉर्म क्रिएट करायचा, रिपोर्ट जनरेट करायचा आहे. सो तुम्हाला एका लेफ्ट साईडच्या पॅनलमध्येच तुम्हाला तिथे 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत की आयदर यू कॅन क्रिएट अ टेबल,
into a database, either you can fire a query onto a database, either you can create a form for the database, or you can generate a report about the database. तुम्ही either table create करू शकता त्या database साठी, query fire करू शकता त्या database वरती, form create करू शकता त्या डेटाबेस साठी, आणि रिपोर्ट जनरेट करू शकता त्या डेटाबेस साठी. सो असे 4 ऑप्शन्स तुम्हाला एका लेफ्ट साइड पॅनल वरती दिले आहेत. इकडे बघा, टेबल, क्वेरी, फॉर्म आणि रिपोर्ट. आता इथे जसं आपण पाहिलं की थिअरी सेशनला की युजिंग 2 टाइप्स यू कॅन क्रिएट द डेटाबेस, आयदर युजिंग डिझाइन व्ह्यू और युजिंग विझार्ड टू क्रिएट अ टेबल. आता विझार्ड कधी वापरतो आपण, जेव्हा आपल्याला स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन हवी असते तेव्हा. आत्ता त्यांनी मेन्शन नाही केलेलं. जर आपण आपला SOP पाहिला किंवा त्यांचा क्वेश्चन पाहिला, त्यांनी कुठेच मेन्शन नाही केलेलं की टेबल कोणत्या वेनी क्रिएट करायचं आहे. सो आत्ता सध्या आपण क्रिएट अ टेबल इन डिझाइन व्ह्यू नी पुढे जाऊ. सो टेबल इज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड. आय जस्ट सिलेक्ट क्रिएट टेबल इन डिझाइन व्ह्यू. आता त्याच्यावरती क्लिक केल्यावरती ही तुम्हाला डिझाईनची शीट अशी दिसते. यू आर सीइंग द डिझाईन शीट. सो तिथे जेवढ्या टेबल्स तिथे जेवढे ॲट्रिब्यूट्स तुम्हाला दिलेले आहेत टेबलसाठी, त्या टेबलसाठी तुम्हाला इथे ॲट्रिब्यूट सगळ्या घ्यायचे आहेत. कोणत्या आहेत पहा, रोल नंबर, स्टुडंट नेम, क्लास. सो पहा, फर्स्ट आय विल राईट हिअर रोल नंबर. आता इथे मला वॅरकॅर नको आहे इथे, ठीक आहे. सो इथे क्लिक करून मी काय घेणार आहे, इंटीजर घेणार आहे, फक्त इंटीजर. नेक्स्ट, स्टुडंट नेम, टेक्स्ट वॅरकॅर हवा आहे, ओके फाईन. त्याच्यानंतर ना डिस्क्रिप्शन द्यायची असेल तर तुम्ही देऊ शकता, अदरवाईज डिस्क्रिप्शन नाही दिलं तरी चालेल. डिस्क्रिप्शनमध्ये काय लिहू शकता तुम्ही की व्हॉट काइंड ऑफ फील्ड इज अबाउट, म्हणजे जसं काय रोल नंबरचं डिस्क्रिप्शन काय येणार आहे, राईट द रोल नंबर ऑफ द स्टुडंट. स्टुडंट नेमचं डिस्क्रिप्शन काय येणार आहे, एंटर द स्टुडंट नेम. सो असं डिस्क्रिप्शन्स तुम्ही देऊ शकता. त्याच्यानंतर ना काय पहा, रोल नंबर, स्टुडंट नेम, क्लास आणि डिव्हिजन. सो क्लाससाठी टेक्स्ट घ्या किंवा न्यूमरिक घेतलं तरी चालेल. डिव्हिजनसाठी सुद्धा टेक्स्ट घ्या. त्यानंतर ना सिटी आणि डेट ऑफ बर्थ. सिटीसाठी टेक्स्ट आहे आणि डेट ऑफ बर्थ. आता डेट ऑफ बर्थसाठी इथे पाहू आपण, जर इन केस काय असेल तर बघा, टायनी आहे, बिग इंट आहे, इमेज आहे, बायनरी आहे, मेमो आहे, टेक्स्ट आहे, न्यूमरिक आहे, डेसिमल आहे, असे डिफरंट हे दिलेले आहेत. तुम्ही इथं डेटसुद्धा घेऊ शकता. तर इथे डेटमध्ये सुद्धा तुम्हाला खाली ऑप्शन आहे बघा, डेट टाईम आणि अदर. सो इथे मी डेट घेते सध्या, ठीक आहे, डेट ऑफ बर्थसाठी. सो आत्ता आपण हा डिझाईन केलेला आहे. आता जर मी सेव्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर इथे जर मी पुढे, आता माझा हा स्टुडंट टेबल आहे. सो आय एम गिविंग हिअर नेम ॲज स्टुडंट टेबल, ठीक आहे. ॲज सून ॲज मी ओके करते, सो हिअर दे आर गिविंग मी अन एरर की अ युनिक इंडेक्स और प्रायमरी की इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा रेकॉर्ड आयडेंटिफिकेशन इन दिस डेटाबेस. म्हणजेच काय की यू नीड दी प्रायमरी की फॉर एनी डेटाबेस. आपण पाहिलं होतं की प्रायमरी की इज अ युनिक की दॅट डझंट ड्युप्लिकेट. ती युनिक की असते ज्याच्या थ्रू आपण आपल्या डेटाबेसला एक एक्झॅक्ट आणि छान असं युनिकनेस देतो ना. व्हॉट दिस युनिकनेस मीन्स, ड्युप्लिकेट होत नाहीच व्हॅल्यूज. सेकंड थिंग, प्रॉपरली डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड फॉर्ममध्ये राहतो प्रायमरी कीमुळे. सो प्रायमरी की कंपल्सरी आहे. सो इथे मी येस जर केलं तर इथं माझी वेगळी प्रायमरी की क्रिएट होईल. मला वेगळी प्रायमरी की क्रिएट करायची नाही आहे. जर तुम्हाला वाटते तुमच्या टेबलला वेगळी प्रायमरी की क्रिएट केलं पाहिजे तर तिथे येस करायचं. मला रोल नंबरलाच प्रायमरी की क्रिएट करायची आहे, त्याच्यामुळे मी इथे नो टाकणार आहे. आणि इथे राईट साईडवरती क्लिक करून इथे ॲरोवरती, जस्ट अ सेकंड, राईट साईडवरती क्लिक करून मी इथे प्रायमरी की. आता इथे तुम्हाला एक छोटासा ॲरो दिसेल. व्हॉट डस इंडिकेट, हा ग्रीनवाला ॲरो नाही, the next to the green arrow. So this arrow indicates that this is the primary key of that table. So roll number has been set as the primary key for the table student table. So control S. So as soon as I save that,
इथे माझं ऑलरेडी कंट्रोल एस झालेलं आहे. आता मी इथे क्लोज करते हे. त्याच्यानंतर जेव्हा मी इथे जाईल, इथे तुम्ही पाहू शकता इथे काहीच नव्हतं पूर्वी. नाव हिअर यू कॅन सी स्टुडंट टेबल. नाव दिस हॅज बीन क्रिएटेड युझिंग डिझाइन व्ह्यू. सो ॲज सून ॲज आय ओपन दिस, just a second. Now see, the table has been arrived or it has been displayed. Now here I am inserting the record. Now here you can insert the record easily. So one name I am giving as any name I can give, class 11th division A, division A, city as Pune, and date of birth as 1/01/200. So here you can just drag this so that it will be visible for you. Okay. Now here you can see that here you can see that 11 1 2 3 times 2000 I was taking, so it is taking the last two digits. Okay, so here I can give 2 Ram 12th division B, Mumbai, and then I am taking 12/02/2020. Fine. Again I am entering it. So here it is taking as the last two digits of the year. So 3 11th division B, again Pune, and 13/01/2019. So 4 I'm just inserting the records, and so they have mentioned that you have to insert the 8 records. So I am inserting the 8 records. So you can enter any record as you want. I'm just copying this. If you want, you can give the unique records also, but for practical purpose I'm just copying this. So you can also copy it, no problem. 7 Now I have inserted this record. I'll just control save this and I'll close this. Again you can open this and you can see that the record has been saved successfully. So this was the way where you can create the database, where you can create the, first of all you can create the database, you can create the table, and using the design view, and you can enter the records manually. Now this is the record that I have entered manually. Now the second question, if you can see here,
they have told that we have completed with the first question, that create a table student with field name, roll number, student name, class, division, city, date of birth, etc. We have created this. Then we have inserted the 8 records also. Now we have to create a form based on employee table. Now here you should note that if you have to create a form, you should have a employee table. जर तुम्हाला फॉर्म क्रिएट करायचा आहे तर त्याच्यासाठी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट अशी आहे की तुमच्याकडे एम्प्लॉय टेबल रेडी पाहिजे. सो टू क्रिएट अन एम्प्लॉय टेबल, अगेन आय हॅव टू क्रिएट अ न्यू टेबल. सो इफ आय विल क्रिएट द टेबल, नाउ सी I am creating a table again. So first employee ID. So employee ID. So I don't want this. Employee ID integer I am setting. So integer. Employee name, text varchar. Employee name city, text varchar. Only 3 fields I am taking. If you want many more fields you can take that. मी सध्या प्रॅक्टिकल साठी 3 फील्ड घेत आहे फक्त. तुम्ही याच्यापेक्षा जास्त फील्ड घेऊ शकता. एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, ॲड्रेस, फोन नंबर, ईमेल ID. सो दिस मेनी फील्ड्स यू कॅन टेक. पण आता फक्त प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी मी 3 फील्ड्स घेते. इथे आता मला एम्प्लॉय ID ला मला काय करायचं आहे, प्रायमरी की सेट करायचे. सो आय राईट क्लिक ऑन दिस. या ॲरोवरती राईट क्लिक करायचं आणि त्यानंतर जस्ट अ सेकंड, प्रायमरी की. इथे प्रायमरी की मी सेट करून दिल्यानंतर कंट्रोल S करायचं, किंवा यू कॅन गो फॉर हिअर, यू कॅन क्लिक ऑन दिस सेव्ह बटन. सो दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल. So employee table and OK. So here I have completed with the employee table also. Now when I open this table, you can see here this is empty table. So now I am entering it manually. City is Pune. 2. Now if I take here 1 and if I go further, see, here it will give me an error. See, इथे दोन्हीकडे मी 1 टाकला. एम्प्लॉय ID 1. what primary key tells or what it defines that whichever attribute or whichever column is your primary key, it should not repeat your ID or it should not repeat the value. Duplicate values primary key मध्ये चालत नाही. ज्या वेळेस तुम्हाला माहित असेल की एखाद्या फील्डमध्ये किंवा एखाद्या ॲट्रिब्यूटला डुप्लिकेट व्हॅल्यूज आहे, तिथे तुम्हाला कधीच प्रायमरी की सेट करायची नाही आहे. जिथे तुम्हाला माहिती आहे की युनिक व्हॅल्यूज देणार आहोत आपण किंवा युनिक व्हॅल्यूज असणार आहेत त्या फील्डच्या, त्या ॲट्रिब्यूट्सच्या, त्या कॉलमला किंवा त्या ॲट्रिब्यूटलाच तुम्हाला प्रायमरी की सेट करायची आहे. इथे मी जेव्हा सेट केलेली आहे एम्प्लॉय ID, इथे मला दोन्हीकडे 1 टाकल्यामुळे इथे युनिक व्हॅल्यू नाही आहे, त्याच्यामुळे इथे एरर आलेला आहे. व्हायोलेशन ऑफ युनिक कन्स्टेंट सिस्टीम प्रायमरी की 60. याचा अर्थ आपण तो रूल व्हायोलेट केलेला आहे, तो रूल आपण ब्रेक केलेला आहे प्रायमरी कीचा. आणि तो रूल म्हणजे कोणता, की प्रायमरी की ज्या ॲट्रिब्यूटला, ज्या कॉलमला आपण प्रायमरी की करतोय, सेट करतोय, त्या कॉलममध्ये कधीच आपल्या व्हॅल्यूज डुप्लिकेट झाल्या नाही पाहिजेत. सो तो जो रूल आहे तो आपण ब्रेक करतोय, त्याच्यामुळे तो एरर आला. इथे ओके केलं की इथे फक्त जर मी चेंज केलं तो तिथं काही इश्यू देणार नाही आहे. बघा पुढे मी पुन्हा जाते, तो काहीच इश्यू देणार नाही आहे. 3. इथं तुम्ही थोडं ड्रॅग करून पुढे घेऊ शकता हे. सो काही इश्यू नसणार आहे. जस्ट अ सेकंड. I am having the problem with my system, so sorry for that. You can drag this and you
You can drag this and you can enlarge your column so that it is visible. आता इथे मी सेव्ह करते, सो यू कॅन सेव्ह दिस बाय कंट्रोल एस. सो मी कंट्रोल एस करते, सेव्ह करते. नाव आय हॅव टू क्रिएट दी फॉर्म. आता मी इथे आपली प्रोसिजर काय फॉर्म क्रिएट करण्याची, की पहिला तुमचा टेबल क्रिएट झालेला पाहिजे तरच तुम्ही फॉर्म क्रिएट करू शकता. सो नाव आय एम क्रिएटिंग अ फॉर्म युझिंग अ विझार्ड. आता मी विझार्ड थ्रू करते कारण की तिथे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दिली जाती की कसा फॉर्म क्रिएट होतो. असा एरर आला लिबर ऑफिस नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो घाबरून जायचं नाही आहे. ते कधी कधी थोडा इश्यू येतो, त्याच्यामुळे थोडा इश्यू इन द सेन्स तुमच्या कम्प्युटरला थोडा जर इश्यू आला थोडा रॅमचा प्रोसेसिंगचा, तर तिथे थोडासा तुम्हाला एक 5-10 सेकंदासाठी तो एरर मेसेज येतो, पण तो निघून जातो लगेच. त्याच्यामुळे घाबरून जायचं काही कारण नाही. लगेच सिस्टीम शटडाऊन करायची नाही किंवा क्लोज करायचं नाही, थोडा थांबायचं, तर पुन्हा ॲज इट इज येऊन जातात. तिथे बघा विझार्डला फाइंड सिलेक्शन दिले बघा. टेबल कोणता घ्यायचा, एम्प्लॉय टेबल की इथे तुम्हाला दोन्ही टेबल दिलेत, पण आपल्याला टेबल क्वेश्चनमध्ये दिला एम्प्लॉय टेबलचा फॉर्म क्रिएट करायचा. सो फ्रॉम हिअर यू कॅन सिलेक्ट दी table for which table you have to create the form. So for that reason I am selecting the employee table. Employee table select केल्यानंतर ना इथे बघा, इथे तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत. सो आय एम सिलेक्टिंग ईच अँड एव्हरी. इथे सिंगल असेल, इथे डिसिलेक्शन आहे, इथे सिलेक्शन आहे, डिसिलेक्शन इथे, सिलेक्शन इथे. सो आय हॅव टू टेक ईच अँड एव्हरी फील्ड, एम्प्लॉय आय डी ऑल्सो, नेम ऑल्सो आणि सिटी ऑल्सो. सो आय एम गिविंग फॉर द डबल सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन, डबल सिलेक्शन, सिंगल डिसिलेक्शन, डबल सिलेक्शन. फर्स्ट ॲरो किंवा सिंगल ॲरो सिंगल सिलेक्शन, डबल ॲरो पूर्ण सिलेक्शन, सिंगल ॲरो पुन्हा उलटा सिंगल ॲरो सिंगल डिसिलेक्शन आणि उलटे डबल ॲरो पुन्हा सगळं डिसिलेक्शन. सो इथे डिसिलेक्शन केलं, मला सगळे हवेत त्याच्यामुळे मी ऑल सिलेक्शनला जाणार आहे. नेक्स्ट करायचं. आता त्यांनी ॲड सब फॉर्म, आपल्याला सब फॉर्मची गरज नाही आहे. नेक्स्ट करायचं. पुन्हा तुम्हाला लेआउट कसा हवा आहे, तुम्हाला असा हवा आहे का कसा हवा आहे, तुम्हाला हवे ते लेआउट तुम्ही देऊ शकता, त्याच्यात काहीच इश्यू नाही. आता सध्या मी अरेंजमेंट फॉर दी असं घेते, तुम्ही कुठलाही लेआउट देऊ शकता. इफ यू वॉन्ट दे हॅव गिवन दी 4 अलाइनमेंट्स, फ्रॉम दॅट 4 अलाइनमेंट्स यू कॅन गिव एनी ऑफ दी अलाइनमेंट. सो आय एम टेकिंग दिस अलाइनमेंट. सो नेक्स्ट. आता इथे एंट्री हवी की तुम्हाला नवीन एंट्री करायची का नाही. बघा, द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, एक्झिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड. जर तुम्ही हे ऑप्शन जर सिलेक्ट केलं, फर्स्ट रेडिओ बटन जर सिलेक्ट केलं, तुमचे मॉडिफिकेशन्स होणार आहेत, पण तुमचा जो एक्झिस्टिंग डेटा आहे तो तुम्हाला डिस्प्ले होणार नाही लगेच. सेकंड ऑप्शन जर तुम्ही सिलेक्ट केलं, द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल दी डेटा, तर त्या ठिकाणी तुमचा सगळा डेटा दिसणार आहे. बट इट विल नॉट अलाव डू नॉट अलाव दी मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग डेटाला टिक करायचं आहे. म्हणजेच तुमचा जो एक्झिस्टिंग डेटा आहे त्याला कुठेही मॉडिफाय होणार नाही, तो डिलीट होणार नाही, काहीच होणार नाही. डिलीट हे 2 ऑप्शन्स टिक करायचे. दिस 2 ऑप्शन मीन्स फर्स्ट चेकबॉक्स विल अलाव, it will not allow to modify any existing data into your table, and second checkbox will not allow to delete the existing data. त्याच्यावर तुमचा डेटा सेफ राहणार आहे. नेक्स्ट केल्यावरती तुम्हाला स्टाईल दिसते, कोणत्या स्टाईलनी, डार्क ग्रे, इथे मागे तुम्हाला दिसत असेल चेंज होणार आहे, बीच, ब्राईट ब्लू, लाईट ग्रे, डार्क ऑरेंज, आयसी ब्लू, सो वॉटर, असे डिफरंट टाईप्स ऑफ तुम्हाला. तर मी वॉयलेट घेते. नेक्स्ट करायचं. आता ते 3D लुक आहे, नो बॉर्डरसुद्धा असणार आहे, फ्लॅट आहे, सो मी 3D लुक घेते. नेक्स्ट. आता सेट नेम ऑलरेडी आपला आहे. वर्क विथ दी फॉर्म, मॉडिफाय दी फॉर्म. सो काही करायचं नाही, आहे तसं पुढे जायचं आहे, फिनिश करायचं. आता इफ यू सी हिअर, आपण जे एक्झिस्टिंग रेकॉर्ड्स आहेत, आपण सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट केलं होतं की आमचे एक्झिस्टिंग रेकॉर्डसुद्धा दाखवायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर ना ॲडसुद्धा करायचे. ठीक आहे, नाही करायचं. सो बघा पुढे बघा, इथे या ॲरोवरती जेव्हा मी क्लिक करेल तो लास्ट रेकॉर्ड, फर्स्ट रेकॉर्ड, नेक्स्ट, सेकंड आणि थर्ड.
आता इथून पुढे जर मला रेकॉर्ड ॲड करायचे तर मी कसं करणार, तिथं 4 आलं आहे पहा ऑटोमॅटिकली. फर्स्ट रेकॉर्ड, सेकंड रेकॉर्ड, इथे पहा इथे चेंज होते 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3, आणि जेव्हा मी पुन्हा एकदा क्लिक करते 4 of 4. सो इथे आता मी रेकॉर्ड ॲड करते 4. एम्प्लॉय नेम मी काहीही देते, मानसी, आणि सिटी मी पुन्हा मुंबई देते. ठीक आहे. आता एंटर करते पुन्हा मी आता 5, आणि पुन्हा एंटर करते. ॲज सून एज आय सेव्ह दिस एव्हरीथिंग, जेव्हा जेव्हा मी हे सेव्ह करते, फक्त सेव्ह करायचं, कॉपी म्हणून सेव्ह नाही करायचं. कंट्रोल एसनी किंवा सेव्ह एज टेम्पलेट करायचं आणि इथून क्लोज करायचं. इथे ऑप्शन येतो द कंटेंट ऑफ द करंट हॅज बीन मॉडिफाईड, तर येस करायचं आणि क्लोज करायचं. आता त्याच्यानंतर एम्प्लॉय टेबल इथे आपल्याला दिसतोय. टेबल्समध्ये जर आपण गेलो तर 2 टेबल्स दिसणार आहे. फॉर्ममध्ये 1 टेबल दिसतोय. याच्यावरती जेव्हा मी क्लिक करेल आणि जेव्हा मी हे ओपन करेल, ॲज सून ॲज आय ओपन दिस, तो फॉर्मनी असा दिसणार आहे. तुम्ही जर फॉर्म थ्रू गेला, इथे मी सांगते टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म. इफ यू गो थ्रू फॉर्म अँड इफ यू डिस्प्ले इट थ्रू फॉर्म, सो हिअर यू कॅन सी 1 of 6, 2 of 6, 3 of 6, 4 of 6, 5 of 6 आणि 6 of 6. 6 of 6. सो 6 रेकॉर्ड्स तुम्हाला डिस्प्ले होताना दिसतात. ते फॉर्ममध्ये असेल. जेव्हा तुम्ही टेबलमध्ये जाणार आहात, एम्प्लॉय टेबल जर मी ओपन केला तर 6 रेकॉर्ड्स इथे दिसतात. सो यू कॅन डिस्प्ले द रेकॉर्ड युझिंग फॉर्म ऑल्सो अँड युझिंग टेबल ऑल्सो. इट इज ऑन यू. आत्ता आपण जे पाहिलं ते SOP थ्रू पाहिलं आपण. फर्स्ट SOP काय पाहिलं आपण, क्रिएट केला टेबल, ज्या स्पेसिफिक फील्ड दिलं त्यांनी, आणि इन्सर्ट केले रेकॉर्ड्स मॅन्युअली. सेकंड आपण काय केलं, सेकंड फॉर्ममध्ये आपण टेबल क्रिएट केला. पहिला एम्प्लॉय टेबल क्रिएट केला. त्यानंतर ना मॅन्युअली असे आपण 1 to 3 एम्प्लॉय ID 1, 2, 3नी मॅन्युअली आपण काय केलं, एंट्री केल्या. आणि त्यानंतरनं फॉर्ममध्ये जाऊन आपण इथे युझिंग विजार्ड किंवा युझिंग डिझाईन, तुम्हाला जे हवं ते घ्या, क्रिएट केल्यानंतरनं तो असा दिसणार आहे फॉर्ममध्ये. तुम्ही पाहू शकता इथे. So this was the practical where you can create the table, you can create the database, you can create the form using design view, using wizard form. प्रॅक्टिकलमध्ये आत्ता सध्या आपल्याला इथं स्पेसिफाय केलं नाही त्यांनी की विजार्ड वापरून करायचं आहे, डिझाईन व्ह्यू वापरून करायचं आहे. त्याच्यामुळे इट इज ऑन यू दॅट वेदर यू हॅव टू यूज दी डिझाईन व्ह्यू टू क्रिएट अ डेटाबेस or to create a table, or you have to use the wizard to create a table or to create a database. It is on you which one to use because it has not been mentioned. So this was our database practical where we have created the database and where we have performed the practical. We have created the database, we have created the table, we have created the form, and we have displayed the 3 of them thoroughly also. You have been seen. Now the note for this practical is that note अशी आहे की फर्स्ट तुम्ही कोणता वर्जन डाउनलोड करताय ते इम्पॉर्टंट आहे. वर्जन डाउनलोड केल्यानंतरनं आता मी माझ्याकडे जे आत्ता लेटेस्ट वर्जन 7.0 आहे लिबर ऑफिसचं, मी 7.0 हे वर्जन वापरते लिबर ऑफिस प्रॅक्टिकलसाठी. तिथे गेल्यानंतरनं काही वेळेस असं होतं की तुमचा कम्प्युटर, तुमचा लॅपटॉप सपोर्ट करत नाही. त्याच्यामुळे फर्स्ट टाईम, सेकंड टाईम जेव्हा तुम्ही रन कराल ते प्रॅक्टिकल, त्यावेळेस तुम्हाला थोडासा प्रॉब्लेम येईल. पण इतका इश्यू होणार नाही, कारण की इथे जसं मगाशी आलं होतं की लिबर ऑफिस नॉट रिस्पॉन्डिंग. थोडा एक 10 ते 15 सेकंद थांबायचं. 10 ते 15 सेकंद थांबल्यानंतर ऑटोमॅटिकली ते रेझ्यूम होतं. याला कारण असं आहे की आपल्या सिस्टीमवरती आपण विंडोजसुद्धा वापरतो. सो विंडोज आणि लिबर ऑफिस हे क्लॅश होतात कुठेतरी, आणि क्लॅश झाल्यानंतरनं थोडासा प्रॉब्लेम येतो. त्याच्यामुळे
जर इन केस तो एरर आला की नॉट रिस्पॉन्डिंग, तर तिथे घाबरून नाही जायचं, तिथे थोडा वेळ द्यायचा, एक 15-20 सेकंद, आणि तिथे रेझ्यूम ऑटोमॅटिकली होऊन जातं. त्यानंतर ना इथे जे ऑप्शन्स दिसतात हे क्लिकेबल आहेत का नाही, हे क्रिएट होतं आहे का नाही, पुढे जातं आहे का नाही, सेव्ह होतं आहे का नाही, हे पाहायचं आहे. आणि हे पाहिल्यानंतरच प्रॅक्टिकल्स करायला घ्या असं मी सांगेन. लगेच तुम्ही डाउनलोड केलं आणि विदाऊट चेकिंग दॅट वेदर इट इज क्रिएटिंग, सगळे ऑप्शन्स तुम्हाला क्लिकेबल आहे की नाही, जर हे तुम्ही चेक केलं नाही त्या अगोदरच तुम्ही प्रॅक्टिकल करायला घेतलं तर मे बी इश्यू येऊ शकतो. सो बिफोर गोइंग to the practical or through the practical, check that every option is clickable, save hote properly, create hote. So check that. And this was the practical of database. So we have completed our SOP 1 of database practical. So hope it is understandable for you. Thank you.